Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Slava. Hi there, this is Stuart Nicholson from Galahad, and you are listening to Progresión Radio in Mexico, and this is the 14th anniversary of this particular program. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Slava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos pueden encontrar en Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en las redes sociales de Conexión Dispersa. Les recordamos que pueden escuchar nuestros podcasts a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y por supuesto a través de nuestro canal de Spreaker en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Hoy tenemos la segunda parte de una conversación exclusiva con el gran Stuart Nicholson, cantante y frontman de la legendaria banda de rock progresivo británica Galahad. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar la segunda parte de esta plática con una de las grandes figuras del rock progresivo contemporáneo, Stuart Nicholson. Continuando con esta conversación, yo le preguntaba a Stuart cómo fue el proceso de creación del disco Empires Never Last, uno de los materiales más exitosos de Galahad y que marcó un nuevo rumbo en el sonido de la banda. Yes, you're right. That Empires was a bit of a watershed album because we were looking for an engineer stroke producer who understood how we worked, and we wanted someone who could bring the best out of the band and who understood the fact that we wanted to make it a bit bigger, a bit beefier, make the guitars heavier, and just have a bigger sound overall. I mean, no disrespect to people we've worked with before, but no one really sort of understood us. Quite often when you're working with people who don't really know progressive rock that well or aren't interested in it really, it's difficult for them to work out how the keyboards sort of go against the guitars and what have you. It's mixing it and all that sort of stuff. And then we'd known Carl Groom, who we used obviously for many years, because he'd worked with Pendragon and he was in various bands such as Shadowland Casino. We played with Shadowland a few years ago before we recorded with him. And Carl was such a nice guy. I mean, he really is a really good guy, and he obviously knows his stuff. He's a great musician, he's a great engineer, he's a great guy to work with, no ego, and we just got on so well, and we just had this kind of empathy. He just seemed to know what was needed and know what we would like, and if he thought something wasn't right, he'd say it in a very nice way. But no, he's great, and we've worked with him ever since, and I think he just brought that added extra ingredient to the band and the band's music, and we pushed ourselves as well. You know, we had a bit more time, we had a bit more money, our budget was a bit bigger than we had before, and I think we'd grown as writers, and a lot of the songs we'd already played live. In fact, we recorded a live DVD in Poland before we'd finished the album. So when it came to recording in the studio, we were pretty tight. You know, it was pretty together. And I'm very proud of that album. And it's probably one of the most successful albums that we've released in terms of sales, also in terms of critical, acclaim, I guess. And it really set the template going forward.
And Carl had a massive part to play in that. And I would say he's a bit like our George Martin. He's like a sixth member of the band almost. But and hopefully we will work with him for many years to come. Sí, estás en lo correcto. Empires Never Last fue un poco un álbum parteaguas, porque estábamos buscando un ingeniero y productor que entendiera cómo trabajamos y queríamos a alguien que pudiera sacar lo mejor de la banda, que entendiera nuestra necesidad por tener un sonido más grande, robusto, donde las guitarras fueran predominantes, más pesado, simplemente un sonido más grande. Sin faltarle al respeto a las personas con las que habíamos trabajado antes, nadie había entendido realmente nuestro proceso. Eso pasa muy seguido cuando trabajas con alguien que no conoce bien qué es el rock progresivo o simplemente no le interesa. Es típico en el trabajo de mezcla, cuando escuchas cómo los teclados tienen que ensamblarse con la guitarra, cuál es la mezcla correcta y ese tipo de cosas. Conocíamos a Carl Groom desde hace varios años, porque él trabajó con Pendragon y en varias bandas como Shadowland. De hecho, él tocó en Shadowland unos años antes de que trabajáramos con él. Carl realmente es un tipo muy agradable. Sabe muchas cosas, es un gran músico, un gran ingeniero. Es grandioso trabajar con él, sabemos a dónde va y simplemente todo ha marchado muy bien con él. Tenemos esta clase de empatía. Él parece saber lo que se necesita y lo que nos podría gustar. Y si algo no está bien, lo dice de una manera muy agradable. Él es grandioso. Creo que él trajo el ingrediente extra a la banda y a nuestra música. También hizo que nos esforzáramos. Teníamos un poco más de tiempo y un poco más de dinero. Nuestro presupuesto era un poco mayor del que habíamos tenido antes, y creo que crecimos como compositores. Muchas de las canciones de este álbum las habíamos tocado en vivo antes. De hecho, grabamos un DVD de un concierto en Polonia antes de terminar el álbum. Así que cuando lo grabamos en el estudio, estábamos muy compactos, realmente juntos. Estoy muy orgulloso de ese disco. Probablemente es uno de los álbumes más exitosos que hemos editado, en términos de ventas y de recepción de la crítica, creo. Considero que realmente estableció un nivel más alto para seguir adelante. Sí, Carl tuvo un gran papel en todo eso. Es un poco como nuestro George Martin, y de alguna manera es el sexto miembro de la banda. Si somos afortunados, seguiremos trabajando con él por muchos años más. Esas son las palabras de Stuart Nicholson, y hablando sobre Empires Never Last, yo le preguntaba a Stuart si alguna vez imaginó el éxito que tendría este álbum. Escuchemos. Not really, because every album we record, we don't really have any expectation. You never quite know how it's going to go. But I suppose we knew we had something that was different, and we knew when we listened to it, even us ourselves, we were surprised when we were sitting in the studio, listening to the studio monitors and thinking, is that us? You know, because it was quite different to what we'd done before. Much bigger, much punchier, fantastic sound, great sound separation. And so we knew we had a good album, a good sort of product, I suppose, to push. And so we were hopeful that it would do well. And obviously it did. So, we're forever, grateful for that, basically. And we sort of use that as a template going forward. But obviously each subsequent album, they're all slightly different, slightly different influences and what have you. No realmente, porque en cada álbum que hemos grabado no tenemos ninguna expectativa. Nunca sabes cómo va a funcionar. Pero supongo que sabíamos que teníamos algo diferente. Y lo supimos cuando lo escuchamos. Incluso nosotros mismos nos sorprendimos cuando estábamos sentados en el estudio, escuchándolo a través de los monitores. En ese momento pensamos, ¿esos somos nosotros? Porque era algo diferente a lo que habíamos hecho antes, más grande, con más punch. El sonido era fantástico, grandioso, la separación del sonido era fantástica. Sabíamos que teníamos un buen álbum. Supongo que era producto del esfuerzo. Teníamos la esperanza de que le iría bien, y así fue. Estoy agradecido por eso. Usamos este disco como una plataforma para ir más allá. Nuestro siguiente álbum suena un poco diferente. Nuestras influencias son distintas. Es más pesado. Esas son las palabras de Stuart Nicholson,
Y vamos a comenzar con la música esta noche dedicada a uno de los grandes cantantes del rock progresivo contemporáneo. Escucharemos de Galahad precisamente del disco Empires Never Last del año de 2007, el tema que le da nombre a esta placa discográfica tan exitosa en la carrera de Galahad. Para todas y todos ustedes, Empires Never Last con Galahad y la voz de Stuart Nicholson, aquí en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progresión. she'll point the finger and pull the trigger for no good reason, and your only crime was to tell the truth. She don't like it, no she don't like it. Always remember, empires never last. They always crumble and fall. Crumble and fall. Little Miss Glory Seeker, taking all the accolades, but if something goes horribly wrong, her enthusiasm rapidly fades.
sleeps at night. She blots out the truth, believes her own height. No, I don't know how she sleeps at night. She enjoys the thrill of a kill and a dirty fight. She don't see it. No, she don't like it. Always remember, empires never last. They always crumble and fall. Always remember, empires never last. They always crumble and fall. They crumble and fall. When I look at you, I see nothing at all. Just a big black hole where there should be a soul. And you're listening to Progresión. Escuchamos el tema Empires Never Last del disco homónimo del año de 2007 con la banda británica Galahad, por supuesto con la voz incomparable de Stuart Nicholson. Vamos a seguir escuchando a Stuart en esta conversación exclusiva para Progresión y continuamos en Conexión Dispersa. Hablando acerca de los cambios en el sonido de Galahad a lo largo del tiempo, yo le preguntaba a Stuart qué tan importante es para él y la banda estar innovando constantemente y cambiando de sonido de un disco a otro. Escuchemos. For me, it's very important. I must admit, I like to try different things, different genres. In the early days, we were very much, when we were young, I mean, when we recorded Nothing Is Written, three of the band were still teenagers, so we were a very young band, and we wore our influences on our sleeves. You know, there was obviously there was some Genesis and some Marillion and some Rush in there, we know that.
And that's where we got this sort of neo-prog kind of tag, I suppose. Whereas these days, I'd say, really, we're just we hope we come across as a kind of modern rock band, using lots of different ideas. I mean, our core influences will always be sort of the progressive bands that we grew up with. But to be honest, the band has changed so much, and Dean has a lot to do with it as well, our keyboard player, because he's not your average prog keyboard player. He's not a Rick Wakeman or a Tony Banks type keyboard player. He comes more from the 80s. I mean, he was quite into early 80s bands such as Ultravox, Visage, Duran Duran, Depeche Mode, Heaven 17, etc. But also got to know the more progressive bands as the years went by. And I love the fact that he adds that slightly more electronic feel to the album. But then again, we still throw in the odd Mellotron or the odd Moog or electric piano. So it's a kind of combination, you know. Seas of Change was actually quite a traditional sounding album in a way, from a prog point of view. But I also like the more mellow stuff. I like a lot of folk music, and I like some dance music as well. So it comes from the fact that I'm influenced by a lot of different genres, I suppose. But obviously the prog and rock are the kind of the central pillars, really. That's where it all stems from. But I think it's just nice to try something different, and also to surprise people, you know, because people really know that whenever they buy Galahad, there's going to be something a bit different on that album. And the new album, for example, there's a little bit of jazz on there, you know, and which is a nod towards my dad, because the lead track, The Last Great Adventurer, was written for and about my father, who he wasn't a massive music fan, but he did like his traditional jazz. Yes. So that's it really. We just sort of like magpies, we sort of pull things from different areas and try and somehow meld them all together, hopefully successfully. Para mí es muy importante, principalmente porque me gusta probar cosas distintas, distintos géneros. En los primeros años, cuando éramos jóvenes y grabamos Nothing Is Written, 3 miembros de la banda todavía eran adolescentes. Éramos una banda muy joven, y en nuestras influencias obviamente había algo del sonido de Genesis, Marillion y algo de Rush. Lo sabíamos. Lo que hacíamos era un poco en el estilo del rock neoprogresivo. En estos días realmente esperamos ser más una banda moderna de rock. Usamos muchas ideas diferentes. Nuestras influencias principales siempre serán de alguna manera las bandas progresivas con las que crecimos, con las que yo crecí. Pero para ser honestos, la banda ha cambiado mucho. Evan Baker, nuestro tecladista, ha tenido mucho que ver con ello, porque no es el tecladista de rock progresivo tradicional. No es nuestro Rick Wakeman o nuestro Tony Banks. Él viene más de la música de los 80. Está influenciado por las bandas de principios de los 80 como Ultravox, Duran Duran, Depeche Mode, Heaven 17, etc. Me encanta que haya añadido una sensación más electrónica en los discos. Todavía utilizamos el viejo Mellotron, los viejos sintetizadores Moog y pianos eléctricos, pero es una especie de combinación. Por ejemplo, Seas of Change fue un disco con un sonido más tradicional desde el punto de vista del rock progresivo. Me gusta el material más meloso, la música folk y la música dance también. Creo que tiene que ver con el hecho de que estoy influenciado por distintos géneros, supongo, pero obviamente el rock progresivo es uno de los pilares centrales que nos sostienen. Es agradable probar algo diferente y también sorprender, porque la gente sabrá que al comprar un álbum de Galahad encontrarán algo diferente. En el nuevo disco, por ejemplo, hay algo de jazz. Eso tiene que ver mucho con mi padre, porque la canción principal, The Last Great Adventurer, es acerca de él. Él no fue un gran admirador de la música, pero le gustaba el jazz tradicional. Así es nuestro proceso realmente. Somos una especie de urraca que toma cosas de distintos lugares y trata de alguna manera de mezclar todo eso. Exitosamente si hay suerte. Esas son las palabras de Stuart Nicholson. Galahad siempre se ha distinguido por ser una banda independiente. Realmente nunca han tenido un contrato discográfico con una compañía grande. Escuchemos cómo ha sido este proceso para Stuart Nicholson y la banda y qué tan importante es esta independencia. Yeah, to be honest, I like the way we are, and I've grown used to that. We were offered a few deals in the past. We have had
record and pressing deals with various companies, such as Canyon International in Japan, a company called Bluestone in Germany, and we do deal with a company called Oscar in Poland, who are responsible for releasing our LPs these days, because they can produce the LPs a lot cheaper than we can. When we get them, I mean, vinyl at the moment is quite difficult to come by. It takes a long time, but we're getting there, and the new album will come out soon. But we've always worked with a company called Gonzo, who used to be VoicePrint, and I know the head of VoicePrint, Rob Ailing, and he works with a lot of prog bands, including he's just been working with Rick Wakeman again. He's just been on tour and just released a new album. So we have bigger companies in the background working for us, but we've never signed to an actual, like a major label. In the early days, that was virtually impossible anyway, as it was for most bands. But I do like the fact that we are independent, because I've heard so many stories about bands being signed to major labels and horror stories about, them wanting to control the band completely, control merchandise, tell them what to do, what to write, tell them which members they need to get rid of, and the band changes. And I thought, no, I'm not going to do that. And we had a couple of managers when we were younger who were not good for the band. So we got rid of those, and we vowed in the future that we would be pretty much self-sufficient. And I've basically, with my wife, Lynn, we've basically managed the whole thing for 30 years. I'm quite tired now. It's been a long time. I'd actually quite like someone else to take over. But no, in all seriousness, it's really so that, we are in control of our destiny to a certain extent. I may have cut off my nose to spite my face to a certain extent, but I think we're quite happy with that. We've got a good following. People appreciate what we do. Obviously, it'd be nice to reach more people, and we've only got a limited budget. It's not like we can throw tens of thousands of pounds at promotional and marketing, etc. We just can't do that. But we seem to get by okay. Para ser honesto, me gusta la manera en cómo funcionamos, y me he acostumbrado a ello. Nos han ofrecido algunos contratos en el pasado. Hemos tenido algunos contratos discográficos y de edición con varias compañías. Canyon International en Japón, una compañía llamada Oscar en Polonia, la cual es responsable de editar actualmente nuestros discos en LP, porque ellos pueden producir LPs a más bajo costo que nosotros. En este momento es difícil tener una buena producción de LPs, pero el nuevo disco nos llegará pronto en acetato. Siempre hemos trabajado con una compañía llamada Gonzo, la cual antes se llamaba VoicePrint. Su director, Rob Ailing, trabajó con muchas bandas de rock progresivo, incluyendo a Rick Wakeman. De hecho, están trabajando nuevamente juntos y acaban de editar el más reciente álbum de Rick. Hemos tenido compañías más grandes como soporte, pero nunca hemos firmado con un sello grande. En los primeros años, eso era virtualmente imposible para la mayoría de las bandas. Me gusta que seamos independientes, porque he escuchado muchas historias de bandas que firman con compañías grandes, relatos horribles acerca de cómo estas compañías quieren controlar completamente a las bandas, controlar la mercancía, decirles qué hacer, qué componer, decirles qué miembros de la banda tienen que ser despedidos, cambian a la banda. No sé, yo no quiero hacer eso. Tuvimos un par de managers cuando éramos jóvenes, que no fueron buenos para la banda. Por eso pensamos que en el futuro seríamos más bien autosuficientes. Básicamente yo y mi esposa nos hemos encargado de todo durante 30 años. Ahora estoy un poco cansado. Ha sido mucho tiempo. De hecho, me gustaría no encargarme de algunas de estas cosas. Pero en serio, estamos en control de nuestro destino. Creo que somos felices así. Tenemos una buena cantidad de seguidores. La gente aprecia lo que hacemos. Obviamente sería agradable llegar a más personas, pero tenemos un presupuesto limitado. No nos es posible invertir decenas de miles de libras para promoción y marketing. No podemos hacer eso. Pero estamos bien. Esas son las palabras de Stuart Nicholson de Galahad. Vamos a escuchar algo más de música esta noche dedicada al gran Stuart Nicholson. Vamos a escuchar un tema más de Galahad, de su disco Battle Scars. Escucharemos la canción que le da nombre a esta placa discográfica de 2012. Battle Scars, para todas y todos ustedes, seguimos en Progresión.
Hi, this is Steve Roderick William. You're listening to Progresión. Scars will heal and fade.
scars, battle 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 scars, arrogance and egos, arrogance and egos, arrogance and egos, arrogance and egos, have no place in the world, shall be banished from the world. Na 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 Hello, this is Annie Hasband from Renaissance, Progresión. Escuchamos el tema Battle Scars del disco Battle Scars de 2012 con Galahad. Vamos a la última parte de nuestra conversación con Stuart Nicholson y regresamos. Estamos en Progresión. Hablando acerca del más reciente disco de Galahad, yo le preguntaba a Stuart cuál es el concepto que está detrás de The Last Great Adventurer. Escuchemos. Basically, me and Dean have written a lot of songs over the years, and we started recording them with the band in 2019. We managed to get all the drums done in 2019, early 2020 with Spence. Thank goodness, because two things happened shortly after that. One was COVID, which we all know about, obviously. And one was Spence. Unfortunately, he had a recurrence of a brain tumour that he'd had years before and had to have an operation to remove most of the brain tumour, and had basically he was on chemotherapy for that. And the first session for 6 months, that didn't work. So it was a bit worrying. The second session, which finished towards the end of last year, does seem to have worked. So hopefully we can get and do some shows. That's one reason why we had to cancel shows that we had planned over in Europe and in the UK. But as far as The Last Great Adventure is concerned, we managed to record the drums, as I said, and then we recorded all the other bits and pieces for the album, vocals, guitars, bass, keyboards, at our respective homes during lockdown. And I'd never done that before, so I had a Pro Tools set up at home. And it's strange not having an engineer like Carl Groom to say to you, that's good, that isn't, maybe try that, yes, try that. Because I literally didn't, I was doing it on my own, pressing the buttons, doing a bit of singing. And so I literally did it, and I sent everything to Carl, so he had a bit of a job to sift through all the various versions of all the vocals. But it worked really well. And we had an idea of which songs to put onto this album. And unlike Seas of Change, it's an album of separate songs. It's not a concept album as such. But the cover is, the artwork is very much a concept to do with my father. And I'd always wanted to write a song about him because he did a lot of different things, including he was a climber in Europe, and he climbed the highest mountain in Europe called Grossglockner in Austria. And I managed to find some photos, and you can basically see him on the cover. And I wrote a lot of that song a few years ago, and then gradually wrote a few more bits. So me and Dean finished most of that. And then all the other songs were, again, songs that have been lying around for quite a few years. And Another Life Not Lived, for example, I wrote that over 10 years ago with Neil Pepper, our old bass player, who sadly, again, is no longer with us, and he died over 10 years ago now. And ironically, it was about a young lad who was someone I knew, was the nephew of one of my best friends. Unfortunately, he'd passed away of cancer aged 16. So he'd never really lived a proper life, hence the title, Another Life Not Lived. And they're all quite personal songs, I presume I'd say. Amiga Lights, for example, is kind of a love song to the area in which we live. It's about a stretch of beach near Poole Harbour.
and which is lovely in the summer, and we tend to go there in the evenings, and you can see all the twinkly lights over the sea and what have you, and it's a lot better in the evenings because all the holidaymakers have gone home. So yeah, and Alive, the first track on the album, we wanted to put a track that basically just went straight in, you know, and it's quite a fast-paced track. That song is basically a thank you and a homage, I guess, to all our fans and everyone who's followed us for years and been so supportive, you know, the fans and, you know, people like yourselves, you know, in the media, you know, and on social media, magazines, you know, individuals, and you know, hopefully when we go out and play live, hopefully, fingers crossed, later this year, we'll play a few of these songs. So we're hoping to learn maybe 3 or 4 of these songs and go out. And then we have another new album coming out in September called The Long Goodbye, so which not many people know about. So yeah. Sí, básicamente Dean y yo escribimos muchas de las canciones del disco a lo largo de los años y comenzamos a grabarlas con la banda en 2019. Pudimos terminar de grabar las baterías entre 2019 y principios de 2020, gracias a Dios, porque 2 cosas pasaron un poco después de eso. Una fue el COVID, del cual todos sabemos obviamente, y la otra fue que Spencer Luckman, nuestro baterista, desafortunadamente tuvo una recurrencia de un tumor cerebral, el cual había tenido hace algunos años. Por ello, tuvo que someterse a una operación para remover gran parte del tumor cerebral y estar en quimioterapia. Durante la primera sesión, la cual duró 6 meses, el tratamiento no funcionó. Eso fue doloroso. La segunda sesión terminó al final del año pasado. Parece haber funcionado. Así que si somos afortunados, podremos regresar a tocar en vivo. Por la condición de Spencer tuvimos que cancelar algunos conciertos que teníamos programados en Europa y el Reino Unido. Respecto a The Last Great Adventurer, pudimos grabar todas las baterías como dije anteriormente, y después grabamos otros instrumentos como las voces, las guitarras y los teclados desde nuestras casas, durante el encierro de la pandemia. Yo nunca había hecho algo como esto antes. Tenía Pro Tools en mi casa para grabar. Extrañé tener un ingeniero como Carl Groom para que me dijera eso está bien o no. Tal vez prueba esto. Sí, prueba aquello. Estaba en mi casa presionando botones y cantando un poco. Literalmente lo hice así, y le mandé todo a Carl. Él tuvo algo de trabajo con esas distintas grabaciones de mi voz, pero funcionó realmente bien. Teníamos una idea de qué canciones incluir en este álbum. A diferencia de Seas of Change, este es un disco de canciones separadas, no un álbum conceptual, pero la portada y el arte son conceptuales. Están relacionados con mi padre. Siempre quise escribir una canción acerca de él. Hizo muchas cosas diferentes. Era escalador en Europa. Escaló una montaña muy alta llamada el Grossglockner, en Austria. Pude encontrar algunas fotos sobre esto. Una de ellas es la portada del disco. Muchas de las canciones del álbum se hicieron hace algunos años. Dean y yo nos dimos a la tarea de terminarlas. Hicimos temas que nos habían estado rondando desde hace algún tiempo. Another Life Not Live, por ejemplo, le escribí hace 10 años con nuestro bajista Neil Pepper, quien tristemente ya no está con nosotros. Él murió hace 10 años. Irónicamente, esa canción habla sobre un joven que conocí. Era el sobrino de uno de mis mejores amigos, quien desafortunadamente murió cuando tenía 16 años. Así que este muchacho realmente nunca vivió propiamente una vida. El título es acerca de eso, Another Life Not Live. Supongo que todas son canciones un poco personales, como dije. Omega Lights, por ejemplo, es una canción de amor dedicada al área donde vivimos. Ahí hay una playa. Está cerca de Pearl Harbor. Es un lugar encantador en el verano. Íbamos juntos en las noches y ahí se podían ver luces centellando en el mar. Es mucho mejor en las noches, porque a esa hora no hay turistas. En el caso de Alive, la primera canción del disco, queríamos tener en este álbum un tema que fuera directo y que se desarrollara con rapidez. Esa canción es básicamente un agradecimiento y un homenaje a nuestros fans y a todos los que nos han seguido por años. Gente como ustedes en los medios de comunicación, las redes sociales y revistas. Sí, somos afortunados. Cuando salgamos de gira más adelante en este año, eso esperamos, crucemos los dedos, tocaremos algunas de estas canciones. Así que tendremos que ensayar 3 o 4 temas de este álbum para salir de gira.
Después tendremos un nuevo álbum que saldrá en septiembre llamado The Long Goodbye, del cual no sabe mucha gente. Así es. Esas son las palabras de Stuart Nicholson. Escuchemos cuáles son los proyectos futuros de Stuart. Yeah, I mean, obviously with Galahad, we want to get Spencer well, so we can go out and play. We'd like to play the new songs off the new album, off the Last Great Adventure, obviously. But with this next album, will be released hopefully in September, and we want to do some of the songs from that album. And then I'm looking forward to basically writing with the rest of the band, because this lineup, we haven't really written any songs with or music. We've played quite a few shows, and obviously we've recorded some older songs that, to be honest, myself and Dean wrote most of those songs, but that's purely because we had to, because obviously we lost Roy, our old guitarist, about five or 6 years ago. So, so we were sort of writing stuff together, but the band have put their own stamp on it. And on the new album, there's even more of, contributions from the rest of the guys as well. So I'm looking forward to actually working, with Mark and with Lee, our guitarist and bass guitarist. And it'll be interesting to see what we come up with. Because again, I think because it's new people, it'll maybe change the dynamic of the sound and what we come up with. So yeah, it's, hopefully the future's bright. After 38 years, we're still kind of getting some ideas and still out there, And if you'd have said to me all those years ago, would we still be going now? I'd say probably not. You know what it's like when you're young, you don't really think too much about the future or the far future. So I think it's incredible that, we've just kept going. Obviamente, con respecto a Galahad, queremos que Spencer se recupere para poder salir de gira. Queremos tocar en vivo este nuevo disco, The Last Great Adventurer. El próximo álbum, con suerte, lo editaremos en septiembre. También queremos tocar algunas piezas de este disco. Estoy ansioso de volver a componer con el resto de la banda. Con esta alineación no hemos escrito nuevas canciones. Hemos hecho algunos conciertos y también hemos regrabado algunas canciones viejas. Pero para ser honestos, la mayor parte de esos temas los escribí con Dean. Tuvimos que hacerlo así porque perdimos a Roy Keyword, nuestro antiguo guitarrista, hace 5 o 6 años. Así que decidimos componer material juntos, al cual la banda le imprimió su propio sello. En el nuevo disco hay una mayor contribución del resto de los chicos del grupo, así que estoy ansioso de trabajar con Mark y con Lee, nuestro guitarrista y nuestro bajista actuales. Será interesante ver qué es lo que resulta, porque es gente nueva, y eso tal vez cambiará la dinámica del sonido y lo que resultará de ello. Si somos afortunados, el futuro será brillante. Después de 38 años todavía tenemos algunas ideas. Si me hubieras preguntado al inicio de nuestra carrera si después de todos estos años seguiríamos tocando, probablemente te hubiera contestado que no. ¿Sabes? Cuando eres joven realmente no piensas mucho sobre el futuro inmediato o el futuro lejano. Creo que es increíble que sigamos. Esas fueron las palabras de Stuart Nicholson. Agradecemos a Stuart por el tiempo que se tomó para contestar nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva para Progresión. Vamos a cerrar esta noche dedicada a Stuart Nicholson, cantante de Galahad, con un tema más de esta gran banda de su más reciente material discográfico, The Last Great Adventurer, precisamente el tema que le da nombre a esta placa discográfica de 2022, The Last Great Adventurer, para todas y todos ustedes. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Mi nombre es Roberto Slava. Los dejamos con Galahad. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión.
isn't a word that even begins to describe you. Focused is getting closer, but it doesn't quite do the job. Once you got the bit between your teeth, there's no going back, no, there's no going back. You never let up, you never stop, you keep on going until it's all wrapped up. In my mind, you will always be the last great explorer. Nobody else comes close to you. You're the best there ever was. Nobody knows. Everywhere you went, you made your presence felt. Unsung English pioneer, out in the cold, in the heat of British industry. Your beguiling practicality, mesmerizing those around you. Your unique ability to overcome any conundrum. In my mind, you will always be the last great adventurer. Nobody else comes close to you. You're the best there ever was. Nobody knows. Whether work or pleasure, it really doesn't matter. You just keep on pushing till the job is done, whilst others are scratching their heads. You quietly solve it all. No fanfare, no fuss, just a perfect end result every time. No problem is too much, you always find a solution. You always find a way. And a hurricane, lovingly honed from a solid oak. A skateboard that you made for me in the glorious 70s. A go-kart with no brakes, which gave me a bloody nose. Still you live alone, and what hurts only makes you stronger. Still you go on and on, with more energy than you should have. You really could do anything, putting everyone else to shame. From Monmouth to Dalbeattie, from Ramsgate to Arras, from Akrotiri to the Eiger, from Filton to the LEB. In my mind, you will always be the last great explorer. Nobody else comes close to you. You're the best there ever was.
life's great adventurer. And nobody else comes close to you, 'cause you're the best there ever was. Nobody knows. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.